room 3202. Người kế tiếp phát biểu có cái email là bạch x hay là h52@gmail.com. 4 số cuối của điện thoại là 3202. Biết không? 4 số cuối là 3202. The next speaker is Tree Long, followed by Tomlin. Người kế tiếp phát biểu là Trí Lâm. Well, before we start, I just wanted to remind you that you make sure that your time when they translate 10 minutes, then have to get off. So make sure that you stop before that. Thank you. Ông thị trưởng nói là tôi muốn nhắc nhở là trong thời giờ của bạn với lại người công việc là 50 phút sau đó thì On the occasion of the Lunar New Year, I would like to wish all of you as well as your families và mong rằng sau cuộc họp này quý vị có thể rút ra ít nhiều của những ý kiến đóng góp của người dân Westminster để có thể thành lập hoặc để có thể build một cái thành phố Westminster vững mạnh hơn và tốt đẹp hơn. So I hope that after today's night meeting, you would learn from the comments of the residents here, so that you could, based on that, and build a more prosperous and better city. Tôi tên là Trí Long, tôi là cựu quân nhân của chiến tranh Iraq, với hai thời của tổng thống Bush và tổng thống Obama. My name is Free Lam. Both Iraq war under President Bush and then President Obama. Lý do mà tôi nói lý lịch của tôi tại đây là vì tôi cũng đã và quý vị cũng đang làm việc với một lá cờ của Mỹ, với lá cờ tự do của nước Mỹ. So the reason I brought up my military background was because I served under the American flag as well as what you are doing right now, serving under the American flag. Hôm nay tôi tới đây có một chút đóng góp là cho anh Nam Nguyễn là phó thị trưởng thành phố Washington. Here tonight I have some comments that I would like to make toward Mr. Nam Quan Nguyen, our city's vice mayor. Anh đã và đang làm một cái kênh YouTube với một người tên là Nguyễn Tiến Dũng và một người tên là Ngô Kỷ. Hai người đó đã mạ lị nói xấu những người đàn bà trên kênh YouTube của họ, và anh Nam Nguyễn cũng đang ở đó. You and two other people, Dung Chen Nguyen as well as Emo, run a YouTube channel, and on your channel, while you were there, you allow them to slander and defame women. Những cái lời nói thô tục và mất dạy đó chứng tỏ là những người I'd like to remind you that you can press to the council, but not other people. They are not Order these crude and profane city We voted for you. You listen to the people. Please, it's a tough. You are meeting. Okay, You said not interrupt. You said I did interrupt because of the. Please, I would like to ask for quiet so that we can address the council, please.
Please. Xin quý vị giữ im lặng để anh Trí đây có thể phát biểu trước. Tôi đề nghị ông thị trưởng phải nghe lời dịch của anh thông dịch viên trước, sau khi đó anh mới nói được. Tại vì bây giờ tôi đang nói anh thị trưởng I propose that the mayor allow the interpreter to complete his interpretation before you make your comment or interrupting us. You understand Vietnamese, do you? Và những cái lịch sử của anh ta thì quý vị cũng đã biết, chúng tôi đã gửi thư cho tất cả những nghị viên ở đây về lý lịch của anh Nam Quang, và hy vọng là ông luật sư sẽ kiểm tra lại những cái đó có chính thức hay không, thì tôi hy vọng là quý vị sẽ coi hồ sơ của anh ta lại. And you have already known his background. I then all of you as well as the city attorney are statement regarding his background. Anh Nam Quang là người đại diện cho thành phố Westminster nói chung và cộng đồng Việt nói riêng. Mr. Nam Quan Nguyen represent the city of Westminster and also the Vietnamese community. Tôi nghĩ ông thị trưởng nên phải xấu hổ vì có một thành viên như vậy, vì vừa ông ta là người đại diện cho ông đi ra ngoài đường phố. I think Mr. Mayor should feel ashamed to have such a member, a council member, and a community member like that, representing the city and the community when he acts like that in public. Tại vì một thành viên của mình mà làm những việc xấu thì người chỉ huy phải có trách nhiệm. So when a member did something that's not proper, then his leader or the one in command should bear responsibility for being accountable. Còn nữa, anh Nam Quang đã để trên cái status của Facebook của anh ta đó, là những con khỉ đấu tranh cho tự do ở thành phố Westminster, có nghĩa là tôi nghĩ là những con khỉ là ám chỉ những người speaker ở đây. And Mr. Nam Quan Nguyen has on his Facebook status talked about monkey fighting for freedom in the city of Westminster. I think he was referring to the residents who are making comment here. Còn nữa, khi mà anh ta ở Phước Lộc Thọ như ngày đi Tết thì ảnh để trên Facebook, ảnh nói là đi Tết gặp chó cắn. So he also posts on his Facebook that when he was at the Asian Garden Mall on the occasion of Tet, he was unlucky in that he ran into and was bitten by a dog. Trong cái lúc đó thì chúng tôi đã coi cái video của ảnh trên YouTube, chỉ có một cái lúc là chị anh cãi lộn với một người dân tên là anh Mai, thì không hiểu là có thể là anh ám chỉ anh Mai là một con chó cắn ảnh. And so we looked on his YouTube. The only occasion we saw that he was at the Asian Garden Mall was when he had a ruckus with a resident named Mike. And so if he was talking about that, then he would be referring to our resident Mike as a dog. Tôi chỉ đóng góp những ý kiến của tôi cho ông thị trưởng vậy thôi, nhưng mà nếu mà ông nghĩ là những hành động của anh Quang làm đúng thì tôi không còn nói gì ông hết. These are my comments and input for the mayor, but if you think and believe that Nam Quan Nguyen or act properly, then I don't have anything else to say there. Cảm ơn. Thank you. Madam Secretary, before you proceed for the next speaker, I would like to remind each and every one of our speakers that you can address the council. And if you address the council with the evidence to back up, I have no problem with that.
please don't mention any other people and their background and talk about it, because they are not here to defend themselves, and we need to be fair about it. I did not interrupt him. I interrupt because I want to make sure that everybody quiet so that we can hear. Không phải là Okay, so. I have a question for the city attorney. Excuse me, Councilmember. Oh, sorry about that. City attorney, can you weigh in on this? Are we now going to police the First Amendment rights for the folks? What they can. We cannot say we're elected officials. We need to be able to take good and bad criticism. That's what we stand up for. And I understand since when do they, the speakers or the public, have to come up with evidence? You certainly don't, when you talk about people, you don't come up with evidence. And in this public forum, we have never done that. So let's not start something that is wrong. Start up something that is wrong. I disagree. And if the city attorney tells me that they can do that, I will make sure we look into this, and you're going to see some consequences, because I can tell you that is wrong. So can you tell us? Yeah, this is the second time. I let it go the first time. But today I hear it again. Now we have this new, is it rule? No, let me comment. Public criticism is expressly allowed of public officials. So we do not want to in any way interfere with that. People give the right to come and express their concerns, and that expressly includes criticism of the council and anything related to their fitness, to their duty, to service council members. So those comments are allowed. We do not want to interfere with those. What I think the public needs to understand also though is tại vì anh Trí Tạ này anh quá ngu dốt, thành ra anh mới đưa ra một cái lời đề nghị như vậy. Rất tiếc là bây giờ cảm ơn nghị viên Kim Lê Hồ đã can thiệp, còn không thì mình cũng lên mình giải thích cho đồng hương biết. The city attorney, before you speak about to the public, okay, and before you correct the public, I want to make sure we correct the mayor, because when the mayor says that they have to bring evidence when they want to speak against anything that they want to talk about. Okay, that to me is wrong. You want to confirm that? There is no requirement to bring evidence. I can tell you. I'm sorry? No requirement. I said there's no requirement. All right, I want to make sure we stop saying that, because I can tell you that I will look to remove you as a city attorney, okay, of this city, if you keep letting him say that. He just made a statement that's correct. Excuse me, he just said he's not correct. No, he said that the public don't need to bring evidence. Did you know, I just asked him if he replied. Let's prove it. She said you're going to fire, you're going to threaten. I am just asking him, he just confirmed, because he did not. Excuse me, I'm not talking to you, I'm talking to the city manager. Okay, we do not fire a staff. Okay, I want to make sure that obviously that's unacceptable. That's Please. I want to make sure that we confirm today that no longer are we going to say that the public has to bring evidence. I want to confirm that. And I said very clearly, they do not have to bring evidence. All right, the public, you heard that? You don't have to bring evidence. And don't interrupt so the person can speak. The interruption goes both ways. We as council members have to be respectful of the public. There's many times the public has their perception, and sometimes it's correct, sometimes it's not, but we here have to respect the First Amendment rights. This is America. And we have to make sure that they have the respect from us, not interrupting. And another thing too is up here, we don't need to go back and forth between council members bickering over each other.
we're setting a bad Chúng ta không cần thiết example phải ngồi đó of mà this nói chuyện council. với các nghị viên. Like I said Mới before, giống như vậy and nữa. I'm gonna say it again until you prove me wrong. It's correct, because she should not be threatened as city official. That's unacceptable. Councilmember, wait, Councilmember West, let me respond to this. Councilmember Mansell, I remember vividly that you told me last meeting that I understand if there is a personal attack, I need to jump in. Did you say that? I did exactly what it is today. So please, stop. There's no more of this. Please, call for the next Mayor, excuse me. We need to stop it where the discussion is happening here. We need to get back to public We need to get back to the Please call the next I don't have the privilege. I'm You can do it later, but I right have now, to say something. I earned the right to say something. please. I don't have the. Bây giờ thì coi như là như When the translator translated nói chuyện what đó the là speaker said, overlap với nhau. We're not supposed to Người dialogue. này nói người kia nói. when the translator translated, I didn't hear no public, no personal attack there. Chính những So, nghị viên The next speaker is Nguyen Hung, đang followed vi by phạm cái điều Tom luật Lan. và bây giờ ông Nguyễn Phương Hùng lên phát biểu. Don't comment. I already gave you a copy for everybody here. The lawsuit from Nam One. Tôi đã đưa cho quý vị tất cả mọi người một So last time he said cái he didn't receive it. cái I emailed one and now I send one. Thank you very much. đừng có mà nói là không có nhận được. Ladies and gentlemen, Happy New Year everybody. Xin chúc mừng năm mới mọi người. Tôi chỉ đây là Nguyễn Hùng, một tại đơn vị 4 thành phố Westminster, California, ký ngày trong văn bản hôm nay cái thứ này yêu cầu hai nghị viên cho ý kiến hiến và Nguyễn Nam Quang hãy từ chức trong thời gian sớm nhất. I understand Hong Nguyen. I am a resident of District 4 in Westminster, California, 1963. I'm writing this Cái phần này thì có người thống nhất cho nên là mọi người lắng nghe cái phần của Nguyễn Phương Hùng nói tiếng Việt. Trước khi đi vào chi tiết tôi có một vài đề nghị như sau. Thứ nhất, giữ nguyên thời gian phát biểu của cư dân là 5 phút trong mỗi lần. Before going into the detail, I have a few suggestions. First, keep the resident comment to 5 minutes per person. Tuy nhiên tôi không giới hạn thời gian hội nghị nếu cần phải làm phút cho để giải quyết những việc quan trọng. Thì quý vị hãy nhìn Quốc hội California hoặc liên bang, họ cũng cần phải làm việc thêm nhiều phiên họp cho những vấn đề quan trọng các bách cần phải giải quyết. Quý vị chỉ có làm việc 26 buổi, không quá 8 giờ trong một năm, 365 ngày, mỗi 2 tuần và đôi khi còn bị hủy bỏ. Nếu quý vị than phiền thời gian họp quá lâu, tăng giờ sớm hơn là không thực tế, bởi vì đa số cư dân phải đi làm về nhà tối, ăn tối nên họp sớm 5 giờ chiều là không thể đâu. Mỗi tháng chỉ có 2 lần mà quý vị không thể kéo dài phiên họp khi cần thiết. Tôi đề nghị quý vị nên từ chức nếu cảm thấy không thể làm thêm giờ để cần giải quyết vấn đề. The council meeting. If you need extra work or extra time to do important things. If you look at the California or U.S. Congress or Senate, they also need long sessions for important issues. You only work 26 sessions, no more than 4 or 5 hours in a 365-day year, every 2 weeks or so. And sometimes it gets canceled too. So if you complain about the meeting time that takes too long, well, it's impractical for people if you change the starting time or meeting time to an earlier time. Most residents of our city have to go to work, come home, have dinner, so meeting time, starting our meeting time at 5 p.m. is not appropriate. There are only 2 times a month, and so if you don't think you can work a long session, then I propose that you resign from the council. Thứ ba, nghị viên không được bỏ ra ngoài trong lúc cư dân đang phát biểu.
Công việc của quý vị là lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi. Thí dụ như nghị viên Nam Quang Nguyễn lần trước bỏ ra ngoài 15 phút khi bị cư dân chỉ trích. Third, council members should not leave the camera when our residents speak. Your job is to listen out again. Now, Quang Nguyen, for example, left for 15 minutes at the last meeting when he was criticized by the president. Thứ tư, nghị viên nên có thái độ và tư thế đứng đắn khi cư dân phát biểu, không nên quay ghế hay đong đưa có vẻ thờ ơ và không quan tâm khi bất cứ ai phát biểu như thị trưởng Stalin hay đã từng làm. Third, council members should have a proper attitude and posture when residents speak. You should not be swaying or rocking in your chair or feel indifferent or disinterest when people speak, like Mayor Charlie Nguyen did last night. Thị trưởng Charlie Nguyen nên học theo cách xử sự chuyên nghiệp như người tiền nhiệm là thị trưởng Chí Tạc, thay vì đôi co với những người phát biểu và gõ búa không cần thiết. The Mayor Charlie Nguyen should learn to behave professionally, or like your predecessor, Mayor Chí Tạc, instead of arguing with the speaker and unnecessarily hammering her. Cả hai nghị viên Nguyễn, tức là Charlie Nguyễn và Nam Văn Nguyễn, nên đi học lớp dạy cách điều hành và quản lý, nhất là cần trau dồi thêm cái hành văn, vì chính người Việt Nam trẻ trong cộng đồng đã nói với tôi, the both of you speak broken English. Both council member Nguyen and Nguyen should take an orientation class on how to run and react how to run the city and how to react when people come in. And also you need to improve your speaking style because the young people in our community have criticized that both Nguyen speak with broken English. Now the lawyer speaking. Luật sư thành phố không nên ngắt lời cư dân khi phát biểu. Chức vụ luật sư là cố vấn của thành phố tránh những vi phạm pháp luật. Nếu cần chỉ nên góp ý sau khi cư dân phát biểu. Đồng ý, ông được các nghị viên mới nên ông cần phải bảo vệ họ. Nhưng ông không có quyền cố vấn hay ngăn chặn chúng tôi. Nếu cần ông vẫn có thể đưa chúng tôi ra tòa nếu có sự chấp phạm. Trong chương trình nghị sự của thành phố có hướng dẫn cho mọi người luật lệ khi phát biểu. Your job is to find the city council to avoid or violate the law. You are employed by the city council and you need to protect them, but you have no other power besides apply. So you should not stop us. And if you think that we did something wrong, you can take us to court. Or the city agenda already set out provide guidelines for people to address the council properly. Về thị trưởng Charlie Nguyễn, ông là người nói láo. Lần trước ông trả lời cư dân Lâm Thạch, ông không nhận được bản án của tòa về phó thị trưởng Nam Quang Nguyễn. Ngày hôm nay tôi đã làm copy cho em mỗi người và tất cả mọi người đều nhận được 2 lần email và email đã báo cho tôi biết rằng ông đã nhận được một email ngày 14 tháng 12 năm 2022 và một trong máy điện toán cho tôi biết. Ông cũng nhận được, tại sao ông lại nói là ông không nhận được? Ông là một người công giáo, you are Catholic, nhưng ông vi phạm điều răn thứ 8. Ngày 12 tháng Giêng năm 2023 tôi đã gửi lại một lần nữa. Ông nhận được email chưa? Đừng nói láo là ông chưa nhận được. Trừ khi ông không biết tiếng Anh. You speak, open your mind, open your eyes, Mayor. Listen to me. President, ông bảo ai muốn biết bằng cấp của ông thì lên trường đại học Cambridge. Và khi cảnh sát dừng ông là tội vi phạm như không. Police hỏi rằng bằng lái xe của ông bảo đi đây nhiệm gì mà lấy. I show you. Here, here's my job. You say you work at Northrop? Okay.
Mayor Chung Chi-Win, you are a liar when you answer our resident answer last night. You said that you did not receive the court judgment regarding Vice Mayor Nam Quang Nguyen. I sent all members of the council. I sent that email on December 14th, and it was confirmed that everyone on the council got it. So why are you lying? You are a Catholic. When you wrote the 8th amendment, I sent that again on January 12, 2023. Did you receive it? Don't lie. Don't say that you did not receive it unless you cannot read English. And I assume you are free at Long Beach State. You told people who want to find out whether you have a degree or not at Long Beach State, they could go there. Well, when police stop you for a traffic violation, are you going to tell them, and after the driver license, are you going to tell them to go to the DMV and see if you have a driver license? This is not truck, okay? I work in not truck. Don't rely on me. This is you at truck. This is not truck recommendation. This is TLW. You say you don't have it, how come I have it? Okay? Show me. I am police, I asked you. Driver license, you told me go to DMV, go to get it. You talk to the kid. I have more than what on my time, you are I want to talk to. You go back right time. I talk about you. Good job. Did you recognize it? Say, look, say no. Look, say no. You want to read it? Time's up. The next speaker is Tom Lam. I am police. Trước hết rồi đấy, cứ chào hội đồng thành phố Westminster ha. First of all, my sincere greeting to the City Council of the City of Westminster. Cái gì tôi xin cảm ơn ông Carlos và bà Kim Chi Hồ hôm nay dám nói tiếng coi như cho được sự công bằng cho người dân của chúng tôi. Thanks our council member Carl Manzo and Steve Leopold for bringing justice and fairness to the voice of our residents today. Tôi cũng nói là thưa với ông luật sư. I would like to address our city attorney. Ông Hùng Nguyễn đã nói rồi, nhưng tôi hôm nay tôi vẫn nói tiếp là ông nên coi như là đừng bao giờ chĩa vô cái bản họng của chúng tôi. Even though Mr. Ong Nguyen has already said it, I'm going to say it again. I'm going to ask that you, as the attorney, do not come in and interrupt us. Giờ đây tôi xin thưa Phó Thị trưởng Nam Quang Nguyễn. So now on to Vice Mayor Nam Quang Nguyen. Đây là bản án tòa hình sự của tòa thượng thẩm Santa Ana về việc ông bị cách ly vợ con với tội trạng mang súng không giấy phép, đột nhập gia cư bất hợp pháp và bạo hành vợ cùng hai đứa con mà ông thị trưởng xã Ly Chí Nguyễn nói là đã không nhận được, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn phản đối. So this is the judgment from the Orange County of the Santa Ana Superior Court regarding restraining order against you with respect to your wife and children for carrying possessing a firearm without a license. And
trespassing and violence towards your wife and your 2 children. And these are documents the judgment that Mayor Charlie Chin claimed that he did not receive. I'm going to show that that's the wrong thing. Các ông thị trưởng Sở Lê Nguyễn Nam Quang và ông Nico Công Lê, tất nhiên là Lê Công Tâm, đã vu cáo báo Người Việt và nhà báo Đỗ Dũng chủ trương xuyên tạc thành phố Westminster vì danh dự của thành phố với tư cách cư dân. Tôi yêu cầu quý vị hãy truy tố báo Người Việt về tội có khuynh hướng xuyên tạc thành phố Westminster thân yêu của chúng tôi. Xem video clip www.youtube.com. Ông Nam Quang Nguyễn. Mayor Charlie Chin and City Council Nam Quang Nguyễn and Mr. Nick Lecong or Lê Công Tâm slander Người Việt Daily News and their journalists, even though for restoring the cities of Westminster. Well, for the honor of this city and as a resident, I ask that you bring a lawsuit or you prosecute the newspaper for what you claim to be slandering my lovely city of Westminster. And please watch this YouTube video at youtube.com/. Ông Nam Quang Nguyễn là một YouTube và đã dùng chức năng này để xâm phạm đời tư và tấn công cư dân ngoài công cộng ngày 20 tháng 1 2023. Ông đã cùng với Nguyễn Tiến Dũng sách nhiễu cư dân bằng video quay sau lưng hai vợ chồng của ông Mai Trương từ trong Phước Lộc Thọ ra đến ngoài đường Bolsa. Mr. Nam Quang Nguyễn, you are a YouTuber and you use that platform for to invade the privacy and attack the resident in public. On January the 20th, 2023, you and Yoon Tin Nguyen harassed our city resident. You filmed them from their back and harassed them. This couple, Mike, True, and his wife. You follow them from the Asian Garden Mall to Bolsa and you harassed them by filming them from the back. Cùng với những lời ngôn ngữ tục tiểu cũng như vu khống họ trước mặt nhiều người đang đi chơi một chợ hoa Tết tại đây. Ông có biết ông đã lạm dụng chức vụ phó thị trưởng qua công việc YouTube không phải hành nghề báo chí và là một sự vi phạm đời sống riêng tư của cư dân. Đây là một sự va chạm quyền lợi vì ông đã lạm dụng hay lẫn lộn giữa hai cái mũ ông đang đội YouTube hay là phó thị trưởng thành phố Westminster. You use obscene language or in front of a crowd. There were a lot of people at the pet flower market there. You abuse your position as vice mayor. Are you a vice mayor or are you a YouTuber? You are not acting as a journalist when you violate the privacy of our residents. And I think there's a conflict of interest here because you are wearing 2 different hats. Are you a YouTuber or are you a Westminster City Council member? Một phó thị trưởng không thể cãi nhau hay kéo theo thành viên và một băng đảng để nhục mạ người khác ngoài công cộng. Như vậy, tôi hỏi hội đồng thành phố và luật sư cũng như tổng quản trị, cái người Phạm Nam Quang Nguyễn này có xứng đáng là phó thị trưởng của quý vị hay không? Tôi đề nghị hãy từ chức tên Nguyễn Nam Quang này. Yeah. As a vice mayor, you should not be holding profanity and bring gangs member with you and insult people. So
I have a question for the City Council here. Is Nam Quang Nguyen worth it or deserving to be a City Council member? I suggest that he should be removed. Một lần nữa, thưa quý vị, một người giống như Nam Quang Nguyễn không xứng đáng là một cái người nghị viên, chứ đừng có nói chi mà phó thị trưởng. Tôi không biết cái bà em như Phan West gì đó, không biết bà có học cái phục phái toàn niên để mà vào làm nghị viên hay không. Mới vô tuyên thệ chưa đầy 10 phút để giới thiệu cái tên Nam Quang Nguyễn này vào làm phó thị trưởng. I don't think Nam Quang Nguyen deserves to be our vice mayor. I don't know if council member Amy Phan West have gone through the orientation on how to act and how to become a city council member, because just 10 minutes after being a city council member, she voted or recommended that Nam Quang Nguyen be our vice mayor. Lời cuối, một lần nữa tôi đề nghị ông Nam Quang Nguyễn hãy từ chức đi, đừng để cho người dân bị phẫn nộ tiếp tục. Cuối cùng, tôi xin chúc quý hội đồng cũng như quý vị có mặt ngày hôm nay được nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chào. Thank you. Once again, I ask that Nam Quang Nguyen resign from the council, and as to the entire city council, I would like to wish all of you a new year with good health and prosperity. Thank you. Yeah. The next speaker is Mike Trump, followed by Robert Person. Đầu tiên chào tất cả mọi người. First of all, good evening, everyone. Hôm nay tôi nói tiếng Việt. I'm going to address the city council in Vietnamese Bởi vì tôi muốn chắc chắn là anh Nam Quang hiểu những lời tôi nói. because I want to ensure that Mr. Nam Quang Nguyen understands what I'm saying, understand everything I'm saying. Bởi vì tôi rất nghe người nói là từ trước anh Nam Quang không hiểu tôi nói gì. Because I have heard from many people saying that Mr. Nam Quang Nguyen did not understand what I was saying last time. Hôm nay quý vị có thể thấy thêm là tại sao bộ đồ quá đẹp đúng không? So you might be surprised or wondering why I'm dressing so nicely tonight. Một người mà tôi nhất đó là anh Nam Quang. The person who understands me the most would be Mr. Nam Quang Nguyen. Tôi nghĩ thế là không phải vui, cái này không phải trò cười được. Cái này điều phí mà. I don't think this is a joke. I think this is an insult. Lần trước chúng tôi lên đây, Nam Quang đã lên mạng và xưng danh là phó thị trưởng thành phố Westminster. The last time I was here, Nam Quang went on the internet and introduced himself as the vice mayor of the city of Westminster. Và cười đùa chúng tôi là phải ăn bận đầu vest của Nam Quang. And he laughed at us. He said that we should dress or wear a suit like himself. Tôi tôn trọng điều đó. I respected that. That's why tôi mặc vest tonight. And that's why I'm wearing a suit tonight. Từ hôm nay, tôi chắc chắn là anh Nam Quang sẽ không chỉ làm như tôi nói. And so I think from this time on, from this meeting on, Mr. Nam Quang Nguyen will not have a problem understanding what I say. Tôi lên đây có một vài thứ gì nói. Đầu tiên là tôi giống như mọi người ở đây thì yêu cầu anh Nam Quang từ trước càng sớm không. I am here, I have a few things to share, but the first thing I'd like to say, like many here,
I want Mr. Nam Quang Nguyen to resign as soon as possible. Thứ hai, tôi lên đây tôi cho thành phố biết và thông báo thành phố biết là Nam Quang đang tấn công mã lệnh tôi với chức vụ là phó thị trưởng thành phố Westminster. Yeah, I'm here tonight because I want to let the city know, and I also want to give the city notice that Nam Quang Nguyen as a vice mayor, as a city vice mayor, is attacking and defaming me. Tôi là một thương gia. I am a business person. Tôi đang thưa người partner của Nam Quang. I am suing Nam Quang Nguyen's media partner. Và cái kê đang là ở appeal, bên đó appeal. And that case is on appeal, or is being appealed by their side. Tôi lên đây với tính chất xây dựng và tôi không muốn là một cái gây mất cho thành phố Westminster. I am here, or I want to contribute. Possibly, I do not want to cause problems or trouble for the city of Westminster. Là thành phố phải ra biện pháp hay là một cái gì đó để ngăn cản Nam Quang tiếp tục mà lại ủy bán gia đình chúng tôi với danh nghĩa là phó thị trưởng. I want the city to have some measure to prevent Nam Quang Nguyen from attacking and defaming my family as the vice mayor of the city. Những gì đã xảy ra tôi có thể tha thứ nếu bắt ngày từ hôm nay mà Nam Quang còn tiếp tục mà liệt chúng tôi phải để tên thành phố Westminster với là người bị cáo. I can forgive and let go what had happened, but from tonight on, if Nam Quang Nguyen continue to attack and defame us in this position as the vice mayor, then bỏ tên thành phố như cái thư viện. Then I would name the city of Westminster as a defendant in my lawsuit. Điều tôi muốn làm. That's something that I do not want to do. Sau đây tôi sẽ đưa những vài bằng chứng. So I have some evidence I would like to present here. Mới ngày hôm qua, just as recent as last night, Nam Quang tuyên bố cô là phó thị trưởng thành phố Westminster. Nam Quang announced that he's the vice mayor of the city of Westminster. Trên cái channel của him là bạn quảng cáo bán thuốc nhuộm tóc. On his channel, talking hair coloring và dùng tên của người ta cũng sẽ mà lại là cười. And he then call out my name to defame me and to make fun of me and my name. Nặng nề nhất anh Nam Quang gọi tôi là người bệnh tâm thần. Most seriously, Nam Quang said that I am a person with mental problems. Trước đó, ngày 20, before that, on the 20th, tôi đã gặp Nam Quang ở ngoài Phước Lộc Thọ. I ran into Nam Quang at the Asian Garden Mall. Nam Quang đã dở trò côn đồ. Nam Quang was acting as a thug. He put để cái phone gần mặt như lên vậy. He put his phone up close near my face like this. Quý vị nhớ hay đừng chúc tôi ở đây với tinh thần rất là mạnh mẽ. You knew that I was here 2 weeks ago with a positive attitude, strong, loud voice, and I spoke in a loud voice. This is why when you sit up here, you have to show you sit up loud like this, please. But if you sit loud, you run the slope and you constantly be loud up like that. You see that? You saw that one. You didn't notice that. I saw. I cannot put you loud like that. Be still, okay? Be still. Wait a minute. What you are attacking at the home? Well, he attacked me at the Asian Garden Mall. Tôi hỏi anh là YouTuber hay là phó thị trưởng?
I asked him if he were a YouTuber or missionary. Câu trả lời của anh là His answer was oral communication. oral communication. Khi chỉ nghe thôi. He just whispered. Nhưng điều hèn hạ thay. But Hèn hạ. Sao đó? not Nhưng điều hèn hạ, xin lỗi, cái điều dơ bẩn là Nam Quang không trả lời gì cả. the nastiest or most cowardice thing that he did was that he did not respond at all. Đi về cái channel YouTube của Nghiêm, He then went on his YouTube channel, cộng với người của em Hương, gathered with the defendant in that lawsuit I mentioned, Ủy ban của Thượng Đại, and the two of them became với danh nghĩa là Phó Thị trưởng thành phố Westminster. and when he did that, he did it as the vice mayor of the city of Westminster. Lần trước tôi đây rất là lớn tiếng mạnh mẽ. The last time I was here, I spoke in a loud voice, I was strong, Nhưng hôm nay tôi không phòng nữa. but tonight I'm not like that today. Bởi vì sau khi đọc cái án lệnh của Nam Quang, Because after I read the judgment against Nam White, ví dụ như khi Nam Quang sử dụng súng bất hợp pháp, for example, he used a gun or had a gun illegally. mua súng bất hợp pháp, He bought a gun illegally. người ta chỉ là HT, This he had evidence. và dùng súng để đe dọa vợ của Hiệp. And he used a gun to threaten his wife. Thì đơn giản nghĩ rằng Nam Quang đối xử với vợ như vậy thì đối với tôi cũng thích hơn. So if Nam Wang can do that to his wife, treat his wife like that, then to me, or he can do what he would be able to do to me. Nothing. Tôi tin rằng những người trong nhóm của Nam Quang trước sau sẽ là con tôi. I believe that Nam Wang and his group, or the people in his group, who attacked me soon later. Nên tôi bây giờ cũng phải đi với thằng bạn tôi. So now I have a bodyguard to accompany me. Hôm nay tại thành phố. Tonight. Time's up. The next speaker is Robert Bolsa. Yeah. I like your smile. Directors, City Council, staff, Westminster PD. Chúc mừng năm mới. The Quan Tri Monument Committee is made up of honorable and respected members who put their lives on the line to fight against communism and to keep the people free. They're very respectful people. But the Quan Tri Monument Committee was wrong for the city of Westminster and should be disbanded and the project terminated. The original Vietnam War Memorial Agreement dated April 2nd, 2002 intentions prohibited adding any other sculptures to the park. I would like to add something to any motion that might be brought up tonight. There should be a permanent ban on monuments or structures being built in Freedom Park or any other public park land. The Quan Tri Monument Committee, a special interest group that does not represent the entire Vietnamese community, and certainly not a majority of the citizens of Westminster, wants to place their historically inaccurate Quan Tri Monument in Sid Goldstein's Park or Westminster Park. The city of Westminster is recognized internationally for Sid Goldstein's Park and the Vietnam War Memorial. It's a holy place. American Vietnam veterans come to pray with the South Vietnamese, to remember those who paid the ultimate price and those that still suffer today. Why would you want to destroy the ambience with this historically inaccurate Quan Tri Monument? You have heard from Sid Goldstein's daughter. Please respect Freedom Park. No more monuments. It has been suggested from you that the nonprofit pay all costs.
non-profits do not have a perpetual source of income. The monument, as soon as the monument is constructed, the nonprofit will fall out of compliance again, and the city will have total responsibility. Westminster Memorial Park is the permanent, no-cost solution. That's where it belongs. One would think with nearly 400 plus petition signatures opposing any city park placement, including all the public and virtual comments, opposing placement in Freedom Park, but recommending Westminster Memorial Park, the council should respect the majority of the Westminster citizens, and not some special but honorable special interest group. It was challenged that the signatures were not from Westminster residents. Not all the American Vietnam veterans and other actual participant signature signers on these petitions. These people who take part in Freedom Park events need to live in Westminster. I personally know there are some from LA, Arizona, Nevada, San Jose, San Diego, Lieutenant Colonel Greg Mandeville, Oklahoma. Veterans are from all over, and we come to Westminster for the Vietnam War Memorial and pray with the South Vietnamese. Tasked with selecting a location, the Parks and Recreation Commission, they said no to Freedom Park or Westminster Park. It was supported by an outraged citizens, 100-1 against any park placement. I resigned from the committee, and these are reasons that the City Council should look at. I did not want my name associated with the committee skirting the democratic process, a pre-planned, agendized, historically inaccurate depiction, not open to the general public, Brown Act violations, no real code of ethics, dishonoring the American Vietnam veterans and America's contribution. There would have been no victory without American participation. Disband, dissolve, terminate. They will seek private placement. Stop all the future costs to the city. Be financially responsible. Thank you. The next speaker is Westminster Watchdog, followed by Green Way. Good evening, Terry Raines, Westminster Watchdog. A huge shout out and congratulations to City Manager Christine Gordon, ACM Adolfo Zeta, Community Services Director Vanessa Johnson, Police Chief Darren Lene, Mayor Wynn, and everyone else who worked their butts off planning last Sunday's great pet parade. The parade was more organized and enjoyable than past parades organized by outside groups. You pulled off a friggin' miracle despite everything. Christine and Adolfo, you are the best leadership team ever. You guys rock. Item 3.5, destroying and robbing staff of a perfectly good conference room just to accommodate Mayor Wynn's ego and his whopping 4 hours per week office hours, costing taxpayers $11,000 is ludicrous. Meanwhile, offices in this chamber building sit vacant most of the time. The council meeting time ordinance, item 3.6, is not effective until the first regular meeting in March. Our two new council members are unwilling to put in the work required to hold their seats. Nam Quan, during your very first council meeting, you left the dais 6 times in less than 3.5 hours, and you missed 17 minutes of the meeting. On the dais, like now, you look completely bored and unable to even pay attention. Step down and let somebody actually capable and willing do your job. It is infuriating that this new gang refused Councilman Manzo's very reasonable substitute motion to reduce public comment but allow speakers to address the council on individual agenda items and or sections when they are heard, item 3.8. Instead, the gang voted to slash our speaking time by 40%. This, plus their vote to require 2 members to add agenda items, plus their vote to cut meetings down to 4 hours, clearly proves Westminster is now under the control of an authoritarian oligarchy. Just how
does that align with? Fighting for and preserving personal freedom, Amy. Look up hypocrite in the dictionary. Then look in the mirror, because you are the ultimate definition of hypocrite. Vice Mayor Wayne, you must recuse yourself and not participate in item 5.1, rescinding resolution 5103, denouncing fake news. 5103 came about because of the plethora of lies and disinformation propagated by you on your trash media network. On Form 700, your income sources are listed as YouTube and Facebook. You clearly have a financial conflict of interest here and extreme bias. You are not a journalist, Nam Quan. You're just a bad actor who spreads sensationalistic bullshit propaganda to our most vulnerable Vietnamese-speaking community. And now you are doing so under color of authority. That is serious. That's bad. True journalists follow the Society of Professional Journalists Code of Ethics based on 4 key principles. Seek truth and report it. Minimize harm. Act independently and be accountable and transparent. You sure as hell don't do any of that. Item 6.1, I shudder just imagining Airhead Amy, Knucklehead Nam Quan, or Crackpot Charlie representing our city on outside agency boards. They are literally incapable of reading or comprehending reports, formulating concise thoughts, speaking intelligently, or staying on point. Item 7.2, Nam Quan and Charlie want to disband the Cultural Arts Commission. They don't even understand or appreciate the positive effect of broadening community participation in the arts in our city. It is not formed yet because the city clerk's office, unfortunately, has done a poor job of advertising and recruiting for commission vacancies, including this one. Do not disband this commission. Instead, encourage bringing positivity to our city through the arts. Item 7.1. I opposed the QT Monument becoming a city project and committee 1.5 years ago, and I still do. It has been a total waste of city resources trying to work with this obstinate group. I attended all committee meetings and even reached out to members privately to encourage compromise and historical accuracy. My efforts were rewarded last July with a publicly disclosable email from a committee member, Quan Nguyen, that read in all caps, quote, "How dare you send me an email? I don't know you and I don't care. F-U-C-K off." And it wasn't spelled out. Unquote. Nice, huh? So, demand that this committee disband this committee and terminate the project. This will either A, force them to pursue placement at the Memorial Park or other private property, or B, it's going to result in another monument-related lawsuit filed against our city. It's amazing that our own elected and appointed officials seem hell-bent on suing the very city they represent. Good God. And I'd like to request Nam Quan and Amy in particular, wipe the smart-ass, pardon my language, smirks off your face when the public is speaking. You show respect. Your job is to listen to us. Your job is not to interrupt us, not criticize us. You have to listen. And you leave the dais every time I don't know why. You got ADHD? I don't know. But you need to stay here and do your job. Thank you very much. Good evening, everyone. My name is Lee Wen. Because my English sucks, so I need my friend read for me in English. I have only 2 questions. Number 1, for Miss Phan West. Câu hỏi cho bà Andy. Bà vừa chân ướt chân ráo vào thành phố chưa biết gì cả. Bà biết gì về đồng chí Nam Quan mà bà vội vã đề nghị cho đồng chí này lên chức phó thị trưởng. Dù bản thân của đồng chí này cũng không có một chút kinh nghiệm nào. Có phải vì bà ở trong cái đảng mafia Bolsa cùng với những người đó nên bà cần phải tạo thế lực vây cánh cho băng đảng của bà không? Bà không nên coi thường dân của thành phố như vậy. In English. The first question is for Mrs. Amy Phan West. You just got elected into the City Council. What do you know about Mr. Nam Quan that you heard to promote him to be the vice mayor? Or he himself doesn't have any experience as a council member. Is it true that because you are a member of the Bolsa mafia gangster, therefore you need to establish the power and secure the control of your game? Câu hỏi thứ 2 cho đồng chí Nam Quan. Người Việt Nam tị nạn ở đây hầu hết là nạn nhân của Cộng sản.
và đã liều chết chạy trốn cộng sản. Sau gần 2 năm ngồi trong thành phố Westminster, đồng chí Trí Tạch đã mở rộng vòng tay chào đón Việt Cộng sang xâm chiếm khu phố Bolsa, thủ đô tị nạn của chúng tôi. Đồng chí Nam Quang từng công khai ca ngợi Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam chặt đấu, từng công khai ngồi ăn nhậu với cán bộ Việt Cộng ngay tại thành phố này. Bây giờ đồng chí tìm cách vào trong chính quyền của thành phố, có phải với ý định để biến cái thành phố này thành một thành phố sẽ do Việt Cộng kiểm soát hay không? The second question is for Mr. Nam Quan. The majority of Vietnamese immigrants here are victims of the communist government and risking their lives to run away from the cruel, evil, and inhuman communist rulers. After almost 20 years sitting in their city, Tri Tha opened arms to welcome communist Vietnam to invade Bolsa Boulevard, the main street in Little Saigon. Mr. Nam Quan has officially praised the chairman of the Vietnamese Communist Party in one of his YouTube videos. Mr. Nam Quan also participated in a party with a group of communist government officials right in the city of Westminster. Now you've got me ready to be the vice mayor. Do you have intentions to put the city under the council and control of communist leaders? I think if this job is too hard for you, three of you need to step out. Yes. The next speaker is from Youth Media, followed by Tony Lee. Mayor, can I just, this has nothing to do with the speaker. Yes, ma'am. For everyone, if you want the extra 5 minutes, you have to have a translator. So in this case, she only spoke for 5 minutes, so that was fine. But it should be, the way the law reads is if you utilize a translator, you get your time double. So I just want to be sure that's clear. That last speaker only spoke for 5 minutes. Good evening, everyone. Well, I was preparing to speak in Cantonese because in the light of what happened in Monterey Port in Half Moon Day, well, we already have a minute of silence to honor all the victims of those events. But because of what happened, I have to go ahead and provide what I have to tell you guys. So from the last meeting, I heard a resident tell you, well, I will try to be respectful calling mayor. Well, that area gentleman told you to go back and learn something, to do your job. Do you know what the job is? 1, 2, 3, run to be in this council. You know what you're here for? You understand your duty, your responsibility? First of all, this is oral communication, okay? You think this is a time for us to trust you, to bash you? You have to put up with it? At the very beginning, I heard from a prayer that hopefully that no more those, no more people that come up here to criticize you. You think you have to put up with us? Go back and learn of your duty. Okay? Why did you run? Why did you want to be our council member? Why did you want to be a mayor? Why did you accept to be our vice mayor? You know why you're here? You know, I'm not talking, Charlie. I'm not talking. I'm speaking. I'm telling you, we, the people, the residents here, in the oral communication sessions, tell you what you think of your performance. How we want the city to be ran. How we want the city to be in the future. And you are the public servant. Get that through your thick head. Okay? You are the public servant. We, the people, the residents, are your boss.
If you want to be a teacher, go and apply to be a teacher. Don't sit there with a gravel to tell people be quiet. Learn English, okay? You don't tell people to be quiet. That's very rude. That's barbaric. Know your English. If they talk out of turn, you tell them. You don't tell people to be quiet. You don't use your gravel like a monkey in a suit. That's ridiculous. Embarrassing. And just like people tell you anything, are you proud of yourself to nominate a deadbeat guy? A guy who skipped payment to support his children, 5, 7 years old children? And he didn't even pay the money to support them. Are you proud if your sister, your daughters, marry a guy who would pull out guns to threaten their lives? Are you promoting evading tax for a guy who owed the state tax money? Are you promoting lewd conduct for a guy to go on YouTube to use profanity? Number one. Sorry, I don't offend the translator, he's certified. But he did translate it completely. I'm sorry for the language, but this is the fact I have to say it. You didn't just say fuck you. You tell the people, not your enemies, not some criminal. They didn't do anything wrong. They just happen to be on the other side, your opponent. They organize an event and you tell them, fuck their mothers, fuck your fathers, fuck all of you. That's what he said. He was 80 years old. With fat foods. All the people, and that's what he said in Vietnamese. Fuck your mother, fuck your father. Would you like me to say that to your face? And Amy, are you proud that you nominated this guy to be our vice mayor? The next speaker is Tony Bowie, followed by Steve Rowe. Good evening, Mayor Charlie Nguyen, Mayor Vice Mayor Nam Quang Nguyen, City Council Member Charles Menzo, Council Member Alan West, and Council Member Kim Ho. I am Tony Bui. I have been living in this city for 22 years, and I keep coming up to this podium to express my concern to our city. Today, I will reveal my true color. This is the color of Make American great again. MAGA. Not MAGA. Okay? Please remember this. This is the first one. Make American. That means all American. No matter you are Vietnamese, no matter you are Chinese, no matter you are Japanese, no matter you are Colombian or Mexican or Germany or Irish, you are all American. You have been naturalized to be America, so you have to serve the American country. And I have been witness, all of you come up here. You represent for Vietnamese to condemn your own Vietnamese. Shame on you. Most of the people here, American view, they look down on the Vietnamese. You are the one who turned down our Vietnamese American heritage. What is our American heritage? We trust, we hold truthfulness, we hold honesty, and we hold solidarity. But you all come up here to spread fake news, fake issues, to
to divide among Vietnamese. And especially, the root of all the problems is from Madame Ho. She is the one who creates all the problems for our city. I tell the truth. And I am the one who come up here to keep telling the truth of that. Because when they have the Quán Trì Monument Quán already established, 5 of the members established and agree that it will be going for the people, So then Kimberly Ho, she cut down and she colluded with other two to cut down things, and then it created big problems for our city of Westminster and dividing our people. So today I want to show you the problems that Kimberly Ho said that when she start doing things, and she will resign if she was not elected as a... Let's hear. If I'm not elected mayor of the city of Westminster in the coming election, that's November 8th, 2022, I will remove my company city council. Yes, you should remove yourself from city council. Rather, you tell the lawyer, the attorney, remove himself. I tell you, you should abide by your wish. Remove yourself from the city of Westminster, please, so that you can stop creating problems. You stop exploiting this city, and you should do this according to your wish. Listen. Cô đốc chưa báo ra quậy Westminster in the coming election. Mà ông chưa có khởi cô chưa báo ra quậy. Yes, that's right. You should remove yourself from the city of Westminster. So bring peaceful to our city. Okay? It's the same thing with your father who had escaped Vietnam, deserted the people army before the war ended. He is a high-ranking officer. He had deserted the army. That is, I have the truth, the proof of that. So thank you, address to the council. The next speaker is Eagle, followed by my woman. Tôi biết tiếng Anh nhưng mà tôi muốn make sure là ông Nam Quang hiểu tiếng Việt. Tại vì mấy lần trước tôi hỏi thấy vote yes or no mà ông cũng không biết vote yes or no, ông phải hỏi đồng viện. I understand English, but I wanted to address the council in Vietnamese because I want to make sure that Mr. Nam Quang will understand what I'm saying. Because last time, I saw that when he had to vote, and he did not understand whether time to vote or vote yes or no, line is involved. Hồi nãy có một cái chị nào đó nói là trust media. Tôi xin nhắc lại, cái này là đúng là trust media vì hay interview những người làm trong sở rác, mà trong đó có ông cựu phó thị trưởng. Những người này là không phải phục vụ trong, mà tôi biết là cứ mỗi tháng á, là 6 lần họ có vụ gì cũng ráng họp 6 lần, và một lần là 600 đô, tức là 3.600 một tháng. A lady said earlier tonight that this trash media. I think that's true because your channel, you often interview people from the sanitation department,
and that was the former vice mayor. He would have a meeting for the sanitation department 6 times a month. Well, 6 times a month, $600 per meeting. That would be maybe $600 a month. Vì như vậy nên thành có thể là City of Westminster bankrupt, và bây giờ đương kim thị trưởng của chúng ta cũng làm trong sở rác. And because of that, was perhaps why the city of Westminster might, go into bankruptcy. Now we have our mayor is also with the sanitation department. Thì đó là một cái đài vừa là interview những người làm sở rác và interview những người lên nói toàn những cái rác rưởi không nói gì bổ ích cho dân chúng. Chẳng hạn như ông phó thị trưởng đương kim ngồi cùng chung với đồng viện cái người partnership, là cái người đó nói là bây giờ không gọi con đĩ chó, không gọi con đĩ ngựa thì gọi con đĩ chó được không? Cái đó một ông phó thị trưởng mà có một cái channel mà lên xúi dục dân, chửi người dân khác, thì quý vị coi cái đó có được không? Trash media is the appropriate name for that channel, because teachers or interview people from the sanitation department, like our firm there. And then he also has his partner on this channel, calling people, if I cannot call you a fucking bitch, should I call you a fucking horse? Và ông phó thị trưởng đã dạy còn không có một trái tim. Cháu ruột của ổng là một người da đen. Thì bữa đó tôi dự cái lễ diễu hành, tôi thấy cô bé đó khóc sướt mướt, khóc như mưa. Tôi mới để ý, thì thành ra ông phó thị trưởng đã không cho cô bé đi vô xe bus để vào cái xe diễu hành với cô em của ông ta. Thì sau khi đó có một người nào đó gọi cho ông ta mới đem chiếc xe và chở cô bé. Thì đầu năm tôi làm được một cái chuyện phúc đất đó, tôi cũng rất là mừng. Our wife Mary is part of us at the Tet parade. His niece, who happened to be African American, wanted to go on a parade float, but he wouldn't let her, and she was crying. So I was able to do a good act for the new year. Out of all that, I got her onto a float. Và một điều nữa, đầu năm tôi gặp ông, tôi muốn chúc Tết cho ông và tôi hỏi là ông có còn chửi văn tục đầu năm với dân chúng hay không? Thì ông đã sai một người staff của ông lấy cái phone dí vào mặt tôi, kêu mặt tôi mặt này mặt nọ mặt kia. Cái điều đó là một ông phó thị trưởng mà đi harass và assault người dân như vậy có đúng hay không? Đúng. And another thing, during Tet on the New Year, or Lunar New Year, I ran into him, and all I wanted to do was to wish him the best. And then he said, or has ông ta xúi cái người staff của ông. He asked the staff to harass me, having that person putting a phone close to my face. I'm asking whether that is appropriate for someone as a vice mayor. Và tôi nghe nói là kỳ này họ bỏ lên một cái agenda, họ sẽ cancel cái tượng đài Quảng Trị. Tôi nhớ đúng như là năm 1975, sau khi mất đất nước, Cộng sản Bắc Việt
và quý vị muốn cancel cái đó để mà trả thù. Rất là tội nghiệp các ông lính đã từng chiến đấu giành giữ quê hương để cho chúng ta còn cái mạng sống ngày hôm nay, và chúng ta vì thù ghét nhau đánh qua đánh lại để cho những vị đó không được an vị. Đó là một tội rất lớn. Cái sông Hồng Hà nó không rửa được tội của phó thị trưởng đem cha mẹ người ta ra chửi, mà cái này cái sông Hồng Hà tôi nghĩ không rửa hết tội của những người mà cancel cái tượng đài quảng trường này. I heard that they placed on the agenda, on tonight's agenda, item that they disband and cancel a country monument project. I think this is similar to what happened in 1975 after the communists taken over. Retaliation. Just retaliation. Now that you have 3 of you on the city council, you try to retaliate against council member Kimberly Ho for sponsoring that project. And so I feel sorry for the veterans who have sacrificed their life to protect us, protect our freedom. Your sin here would take more than the Hongkong River to wash away your sin. You guys there. Và chỉ có cộng sản, chỉ có những người Bắc Việt cộng sản, những người mà vô văn hóa, những người mà không có cái sự mà nhân văn mới làm những điều như vậy. Only the North communists and people who were not raised properly by family will do something like that. Và ông Nam Quang cũng đã lên với ông Nguyễn Mạnh Trí nói là nhà nước, dùng cái chữ nhà nước cho tiền, tức là ông đã bị nhiễm. Không biết là ông đã nói chuyện với lại những người Việt cộng sản ở Việt Nam hay sao mà ông bị nhiễm độc ở trong đầu. Ông dùng cái chữ nhà nước trên trash media. And Mr. Nam Quang Nguyen, along with Charlie Chi Nguyen, used a term in Vietnamese called NHA, NUOC, nhà nước of government. That's a term that the communists use. I don't know why he had that term in his head, perhaps because he associated with them, and so now that term got to his head. Tôi rất là đau buồn là tôi có cái cảm nghĩ là đây là một cái thành phố Westminster đã bị chiếm bởi cộng sản, vì từ ngữ mà đã thốt ra từ một ông phó thị trưởng, và những cái hành xử là y chang như Việt cộng sản trả thù nhau mà. I'm saddened because it looks like our city is being taken over by the communists because we have a vice mayor who employed term act like a communist. The next speaker is Manuel, followed by Tom Don. Kính chào thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí, phó thị trưởng Nam Quang Nguyen, nghị viên Kimberly Ho, nghị viên Carlos Manson, nghị viên Fanny Emmy West và thành phố Westminster. Good evening, Mayor Charlie Chi Nguyen, Vice Mayor Nam Quang Nguyen, Council Member Kimberly Ho, Council Member Carlos Manson, and Council Member Andy Bang West, as well as the entire city staff. Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người trong phòng họp ngày hôm nay. Happy Lunar New Year to everyone at the meeting tonight. Tôi tên là Xuân Mai, tôi có một đôi lời xin nói với thị trưởng và các nghị viên. Trong gia đình người Việt Nam của chúng ta cũng có cha, chú, anh của chúng ta tham gia vào cuộc chiến Việt Nam để giữ vững quê hương. I have a few things that I would
would like to share with our mayor and our council member. In our family, as Vietnamese, we had our father, our brother, who fought for freedom during the Vietnam War. Trong cuộc chiến, cha ông ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu và đã nằm xuống. Tôi xin thị trưởng và các nghị viên hãy nghĩ đến tượng đài tái chiếu cổ thành Quảng Trị. Xin hãy đặt tượng đài tái chiếu cổ thành Quảng Trị ở một nơi và các anh linh chiến sĩ ở một nơi trang nghiêm, để chúng ta và con cháu chúng ta luôn tưởng nhớ đến sự oai hùng của những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. So during the war, blood was shed, life was sacrificed to protect freedom, and because of that, I'm asking the mayor and our council member to allow the country monument to be placed at a place that is solemn, that is holy, worthy of the sacrifice made by the army. So, các bạn thấy mấy đứa này nó bỏ đi là hai đứa, thay vì như cái lúc này là phải ngồi nghe người ta nói mà nó bỏ đi như vậy. Tôi xin thưa với thị trưởng và các nghị viên ở đây, chúng ta cái ông luật sư của bỏ đi, cha anh, người ta, người chú của chúng ta đi trong quân đội, thì tại sao chúng ta không nghĩ đến những sự thương đau, những người đã giữ vững non sông quê hương của chúng ta, và chúng ta có đến ngày hôm nay qua đất nước tự do này. Chúng ta hãy nghĩ lại, chúng ta hãy nghĩ đến xương máu của ông cha ta đã đổ xuống, trong đó có gia đình của các anh, của các nghị viên đó. So, to the mayor and council member, we all have our loved one, father, brother, relative who served and fought in the Vietnam War. Why don't we think about them, about the sacrifice that they made, the blood that they shed, so that we can have our freedom, that we have a chance to be in this great country that's called America. Chúng ta hãy nghĩ đến đi, nghĩ đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta xin gì? Chúng ta hãy mong mọi người ở đây, các anh, các chị ở đây, hãy đặt tượng đài ở một nơi trang nghiêm để chúng ta và con em của chúng ta thắp một nén nhang luôn tưởng nhớ đến công lao, xương máu. Let's think of the sacrifice made by the member of the military of the Republic of Vietnam, military of the Republic of Vietnam. Think of the sacrifice made, and because of that, they allow the monument to be placed at a place that is solemn, that is holy. Từ đầu cho tới bây giờ, Xuân Mai cũng nghe rất nhiều những lời chúc tụng, những lời phải nói mà không được đẹp. Chúng ta đã sống ở đất Mỹ này, những người Hoa Kỳ họ sẽ nhìn thấy. Rất mong các quý vị hãy đoàn kết với nhau, hãy hàn gắn những gì đã đổ vỡ, và xin thị trưởng, các nghị viên, phó thị trưởng hãy ngồi lại, hãy lắng nghe những tiếng nói của những người dân, tất cả người dân, cho dù thành phố Westminster hay thành phố Garden Road, Santa Ana,
chúng ta hãy đoàn kết và để cho người Hoa Kỳ họ nhìn thấy cái sự tốt đẹp của chúng ta xây dựng một đất nước Hoa Kỳ. I have listened to things at the council meeting tonight that were nice, reading, and also things that are not so nice. We as Vietnamese Americans should come together. So because we are being watched by the residents here, so we need to come together. We need to heal the wound, come together. Xuân Mai xin chúc mừng và cũng rất mong thành phố Westminster trong tương lai có một sự tốt đẹp. Tất cả mọi người hãy ngồi xuống hàn gắn với nhau. Cho Xuân Mai xin nói một đôi lời. Và cái ngày hôm tất cả các anh thị trưởng, nghị viên, cái ngày ra mắt tân thị trưởng, tân nghị viên, Xuân Mai cũng có tham dự đến sớm để chúc mừng cho các anh trở thành tân nghị viên, tân thị trưởng. Xuân Mai đã đến rất sớm, 6 giờ đã có mặt, nhưng rồi được ngồi ở trong phòng được nửa tiếng không bao lâu. Lúc đó không có nón nổi, trời thì lạnh, không có vớ, không khăn quàng, đã đứng ở ngoài sân 2 tiếng mấy đồng hồ, trời lạnh buốt để xin đến chúc mừng tất cả tân nghị viên và thị trưởng. Nhưng không ngờ được mời ra hỏi phòng. Xuân Mai rất buồn, đứng trời lạnh căm căm. Anh Hoàng Tấn Kỳ trong Ủy ban xây dựng tượng đài có nói: Xuân Mai em hãy cố gắng ở lại để nói một tiếng nói là cho Ủy ban xây dựng tượng đài trong cái lịch trình trong kỳ tới, cái agenda tới. Nhưng mà Xuân Mai cứ đợi mãi cả hơn 2 tiếng mấy đồng hồ mới được vô phòng họp, để rồi về đến nhà nằm quên không thức nổi. 2 tuần lễ đau nặng không biết như thế nào, nhưng cứ cầu xin ơn trên, cầu xin mọi người, cầu xin tất cả các nghị viên, thị trưởng ở đây, xin cho cái Ủy ban xây dựng tượng đài, cho cái tượng đài cho các anh linh chiến sĩ được đặt ở một nơi mà mọi người hằng mong ước, trong đó có thị trưởng và các nghị viên. Xin kính chào và kính chúc tất cả mọi người được khỏe mạnh, được bình an. So I, Xuân Mai, hope that our city council member and the mayor will come together and sit down and unify. I had the occasion of attending the meeting where the mayor, the new mayor, and the new city council member was sworn in. Took me, I was there, and then I just want to wish them the best, but I was asked to leave. I was kicked out. I had to be outside for 2 hours. It was cold. I did not have a hat. I did not have a scarf. And I spent 2 hours there before allowing to go in. And because I got sick for 2 weeks. But still, I pray for the council. I pray that you allow the only. I'm sorry, my time is up. Thank you very much. And the speaker is John. Tôi kính chào quý vị. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội gặp hội đồng của nghị viên của thành phố Westminster. Good evening. This will be the first time I had a chance to address the council
Phan West, những cái gì là được sự tín nhiệm của những chủ trương ở trong những khu vực 4 và thành phố Westminster. My congratulations to Mayor John Chi Nguyen, Vice Mayor Nam Phan Nguyen, and Council Member Andy Fang. You have earned the trust of the voters of District 1 and District 4, as well as the city of residents, city of Westminster. Sự kiện mà tôi trình bày hôm nay nó là diễn ra vào năm 2020. Có lẽ thì tôi không nên nhắc lại, nhưng vì cái sự tín nhiệm của cử tri đối với ông Phó Thị trưởng Nguyễn Nam Quang, thành điều này tôi muốn nhắc lại. The event that I'm presenting tonight took place in 2020. I should not bring that event back, but because of the trust the residents have placed on Vice Mayor Nam Phan Nguyen, I am bringing that event back. Tôi tin là đoàn trọng tôi là một trong những người làm phóng viên và media có thể gần trên 15 năm nay tại thành phố của Orange County. Tôi đã được giúp rất nhiều nghị viên thị trường ở đây, ngay cả ông nghị viên về mình trí trong những cái chương trình của tôi, để giúp cho gọi quý vị có những cái lời nói với đồng hương trong những tin quý vị cần. My name is Tom Guan. I've been a reporter and also working in media for 20 plus years. I have 15 years. I have on several occasions an opportunity to help some of our council members as well as our mayor to send their message to the people in the community on problems. Bây giờ là lại vấn đề là việc trước tiên trong khoảng thời gian ông Nam Quang Nguyễn chưa còn là phó thị trưởng, làm một YouTuber, ông đã có sử dụng một lời nói mới đối với cá nhân tôi. Liệu tôi có nên nói ra đó là không, là cái chuyện ông chửi tôi motherfucker. So going back to the time when Vice Mayor Nam Phan Nguyen was yet Vice Mayor and he was a YouTuber, I don't know if I should mention that, but he called me a motherfucker. Đoàn trọng and he said, fuck you, motherfucker. Not fuck you, fuck your mother. That's okay. No, I don't know if anybody had a right to angry expression about the war, but today God present, a lot of people in our district. So I want to ask you to apologize on who apologized. And another thing, I hope we forget, and I hope we can go on with your job. So another thing, I want to use the language to listen to you. Do you have the permission, to some of the channels, the YouTube around the world? Because of all my relatives in the United States, France and Belgium, they call me, and very, best attitude. And the currently, in the hunger, the people angry that you do everything, including what you did in your past. So I hope we cooperation with you, and I hope we cooperation with the man. I hope cooperation with the farmer. I know with the council member, I interview a lot of council member ago too. So I want you. We forget, but I think you should apologize me for everybody in my relative. And so my mom is 80 now, 86-year-old. She died. So please, say a word for that to me and keep going with the job. And we very appreciate you both together. Thank you so much. Người kế tiếp phát biểu là Nhật Linh, cô Nhật Linh. Trước tiên tôi xin trân trọng chào thị trưởng Nguyễn Mạnh Trí, phó thị trưởng Nam Phan Nguyễn, council member Kim Ly Hồ, council member Kevin Nelu, council member Andy Fang. First of all, I would like to send my greeting to Mayor John Chi Nguyen, Vice Mayor Nam Phan Nguyen,
well, and wish you all the best. And that is to all the council members. Đây là lần đầu tiên tôi đến cuộc họp của hội đồng thành phố. This is my first time for attending a city council meeting. Mặc dù nhiều năm nay tôi theo dõi cuộc họp của hội đồng thành phố ở trên cái TV livestream. Even though I have been following the city council meeting as it was being live streamed for the last several years. Thưa quý vị, sở dĩ tôi đến đây bởi vì tôi thấy kể từ ngày mà 3 người dân cử mới đắc cử thì trong những cuộc họp của hội đồng thành phố có rất nhiều người đến tấn công các vị tân dân cử. Ladies and gentlemen, or city council member and mayor, I'm here tonight because I saw that after the election of the new mayor and 2 new council members, I saw that there would be a lot of people coming to the meeting, and attacking the mayor, the new mayor, and the 2 new council members. Và tôi tìm hiểu thì tôi được biết hầu hết những người đó không phải là hầu hết phần lớn không phải là cư dân của Westminster. And as I found out, most of them are not residents of the city of Westminster. Và những người này, tôi có thể nói rằng họ là những người đã từng ủng hộ vận động trong cuộc tranh cử của nghị viên Kennedy Hồ. And I can tell you that these people were people who was supporting or were the supporter of council member Kennedy Ho in her campaign for the mayor of the city of Westminster. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng trong lúc tranh cử chúng ta có thể nói đối phương của mình nhiều điều. I think that during an election campaign, you can call your opponent a lot. Nhưng mà khi phần lớn cử tri người ta đã chọn ai đó và đã có kết quả bầu cử thì chúng ta nên bắt tay nhau để thực hiện những cái điều tốt đẹp để xây dựng thành phố. But once the majority of the voters have decided and have selected elected someone, I think we should all come together and work together for the betterment of our city. Và mỗi người ứng cử viên phải có trách nhiệm nói với những người ủng hộ viên mình phải cư xử có văn hóa và đừng có làm cho thành phố quá mất thì giờ tốn kém tiền bạc vì những cái chuyện vô bổ vào những buổi họp không có ích lợi cho thành phố. And I think each candidate should have the responsibility to tell their supporter not to waste, to come to the meeting and waste city's time, city council time. Okay. City's time, city's money, and say anything that doesn't benefit anyone. Tôi đơn cử có một nghị viên của thành phố Gandro là luôn luôn thường xuyên có mặt trong cuộc họp hội đồng Westminster và đánh phá hết người nghị viên này đến nghị viên khác. Right. Talk about a city council member from the city of Gardner who would come to this city council meeting and would be attacking this person and that person and certain council members. Mà chính ông ta nói rằng là thành phố Westminster là luôn luôn xáo động, hội đồng thành phố không có đoàn kết như những thành phố khác. He himself said that the city of Westminster always have some sort of internal fighting, and that the city of Westminster is not does not come together as a city. Tôi nghĩ là người dân Westminster đã chọn lựa dân cử của mình và họ chịu trách nhiệm
họ thiệt thòi hay là họ được, và họ có quyền phản ứng lại với những gì mà họ đã tín nhiệm. I think the residents of the city of Westminster have elected their city official, and so they have the right to address and respond to the people who they have trust and put into office. Còn những người ở thành phố khác, xin hãy để cho hội đồng thành phố này làm việc. But with respect to people from outside the city, please leave the city council member of the city alone so that they can work for the city. Một câu chuyện cụ thể mà tôi muốn nói là lúc nãy có một người không phải ở thành phố Westminster, cái anh mặc áo vest đỏ đó, bông hoa đỏ, anh lên tố cáo phó thị trưởng Nam Quang là harass anh. So there is one specific incident that I would like to talk about, and that would be that gentleman earlier tonight, the gentleman in the red suit. He came here to harass and attack Vice Mayor Nam Quang. Nhưng mà tôi là người chứng kiến là hôm đó anh ta gặp anh Lý Dũng là một YouTuber ở ngoài chợ Tết. But I witnessed this myself, or I saw him running into Tin Yung, a YouTuber, and he ran into Tin Yung at the TED festival. Và anh ta chủ động tấn công anh Nguyễn Tiến Dũng bằng lời nói. And he took upon himself to attack, to verbally attack Tin Yung. Và anh ta đưa hai cái bàn tay anh lên, anh đưa hai ngón tay giữa lên. Rất là lâu. And he broke both of his arms with his middle finger extended. Miệng anh ta văng những lời tục tiểu và thô thiển. And out of his mouth came profanity. Rồi sau đó mà miệng anh ta luôn hỏi là thằng Nam Quang đâu, phó thị trưởng Nam Quang đâu. Anh ta hỏi hàng trăm lần như vậy. And he kept on asking where's Nam Quang Linh, where's the vice mayor. He said that repeatedly, hundreds of times. Và sau đó anh Tiến Dũng, YouTuber mới đi tìm anh Nam Quang và nói lại cái lời của cái anh mặc áo vest đó như vậy. And because of that, Tin Yung then went and looked for Nam Quang and told Nam Quang what the gentleman in the red suit had said. Và khi anh Nam Quang đi tìm anh Tiến Dũng, tức là hai người đi chung, rồi họ đi làm riêng, thì sau đó anh Nam Quang đi tìm anh Tiến Dũng. Thì khi mà gặp anh Tiến Dũng thì anh Tiến Dũng đang quay phim cái anh mặc áo vest đỏ đó. So Tin Yung was looking for Nam Quang Linh, and finally when Nam Quang Linh saw Tin Yung was recording and talking to the gentleman the man in the red suit. Thì cái anh mặc áo vest đỏ đó, ảnh nhìn thấy Nam Quang, ảnh tới ảnh chửi Nam Quang rất là tục tiểu. The man in the red suit saw Nam Quang Linh. He came for Nam Quang Linh and heard profanity or crude language toward Nam Quang Linh. Ảnh sát tới anh hỏi mày có phải là phó thị trưởng không Nam Quang? Nam Quang hỏi hàng trăm lần như vậy. He came for Nam Quang Linh and asked Nam Quang Linh repeatedly, under the time, whether Nam Quang Linh is a vice mayor. Tôi thề, tôi lấy danh dự của tôi thề, anh Nam Quang không nói một lời nào xấu xí. I can swear on my honor, Nam Quang Linh not say anything that was cruel or improper. Anh Nam Quang chỉ quay phim và ảnh cười thôi. Thì Nam Quang was just filming or recording, and all he did was smiling. Và anh áo vest, anh nói mẹ Tâm hả? And so the man in the red suit said, "Are you mute?" And that was all. The next speaker is Everman Scott. Lord Mary Snow, Westminster since January of 2000. Chair, Vice Mayor,
council members, city clerks, officers. Councilmember Kimberly Ho and Councilmember Carlos Sanchez. Thank you for standing up for First Amendment rights. We do have the right to speak, and I do believe that we should be allowed to have 5 minutes. Not everybody can say what they need to say in 3 minutes, so thank you very much for standing up for that. I appreciate it. I wanted to talk about some positive things to start with. First of all, congratulations to our police department for some new officers that I've been able to have a little interaction with this week. Good job. Looks like we have some good people. Appreciate that. Looks like the tech parade was a success, and I hope that that brought money to some businesses that were, that are in the area that it was held. I do hope that the city can recover the money that was spent to get that done. I think we're on a budget. When I'm on a budget, I don't go to Starbucks to get coffee. I make coffee at home. $150,000 is not a lot in our overall budget, but it's money that we probably can't really afford to lose. So I'm hoping that some of that money will be recovered. Congratulations to our police department again. Liberty Park is getting cleaned up. We have less homeless, less graffiti in there, which has been great. Now on the negative side, it really saddens me that so many people have come up to speak against the council, and especially the profanity that's been used. It just breaks my heart. It shouldn't be that way. I mean, shouldn't we be above reproach in our, in your positions? I'm expected to be that way in the position that I hold in working as an insurance agent representing the state of California. Item 6.1, in my opinion, and I apologize because I was late tonight because I worked until 8 o'clock tonight. In my opinion, council members should not be double dipping in different positions. So if you work on the council, you shouldn't be active in another, in another thing within the city or the county. My opinion. 7.1, dissolving the monument. We have spent so much money and time on this. I get it. I totally get it that there are people that would like to have that. And that's great. Let them pay for it. Put it on private land. I'm good with that. As a Jew, 6 million people, 6 million Jews died in World War II. I'd love to see a monument for that. Not just for the Jews that died in the Holocaust, but the homosexuals, the disabled, the gypsies. But I wouldn't expect the city to pay for it. My biggest concern is I try to spend my dollars in Westminster when I shop. The number of businesses that are leaving our city. We are not a business-friendly city. So I just was over on Westminster, Golden West, so Sally's has left, Big Lots has left. I believe that Michael's is probably leaving. I don't have the answers. I'm quite honest, I don't have the answers. But we have got to do something to make up for the $3 or $4 million shortage that we have just in the first quarter of this year. So what are we going to do about that? You guys are smarter than I am, so what are we going to do? Thank you. Mayor, now we're going to move on to our Zoom audience. The first speaker is Roger Woodrum. Please unmute yourself, and you may begin. Can you hear me? Yes, please. Can you hear me? Yes, go ahead. Good evening. First, congratulations to City Manager Ms. Cordone and the entire staff members and our police officers and the whole community for what appeared to be a nice, successful parade and event celebrating Lunar New Year. Nice job by the MCs also. I did watch it on YouTube, so that was a nice job.
Now, if you can get the city finances in order, that would be great. Many people are anxiously awaiting some news of revenue sources, so let's get the finance gaps cleared up. I do want to say that nothing I say tonight is an accusation or a personal attack. Just my eyewitness testimony. My views, what I have seen and heard so far, this is my direct experience, not unfounded accusations. I will say how un-American it is for you to cut our First Amendment freedom of speech by 40%. It is total or immunity. It shows that the old country is still with you. Your hypocrisy is so thick with you little tyrants. This is our meeting, not your meeting. This time is for community, communication, not during the day making an appointment at your office. Correct me if I'm wrong, Amy West. Did you delete all comments of a Facebook post on our local politics page tonight? While you were sitting there in council chambers, a resident was reading comments tonight, and poof, they disappear right in front of her. It sure looks like you did. Charlie, you stated rules which violate the First Amendment. You are proving to be a tyrant. And even when the evidence is right in front of you, you denounce it. You can't make people present evidence that is total BS. Do you know that, or are you that stupid? You are the proof of everything you asked for. Next on this agenda is 5.1, rescinding Resolution 5103. Wow, what a joke. You aren't even smart enough to know that you can't erase history. That meeting happened. That 3-hour presentation happened, publicizing the crap from your propaganda minister, Namquan. The record of that, of all his fake propaganda, the lies by Namquan and his cohorts, it still exists on the city archives. On video and audio, so whatever you do tonight on this subject, you won't make it go away. And in fact, all the false statements, lies, and propaganda did actually happen. There was evidence provided. Those words came out of Namquan's mouth, and maybe equally came out of Charlie Ward's mouth, in which he got officially reprimanded for it also. That propaganda obviously worked, as Amy West so loudly proclaimed in the last meeting. Our mayor was homeless. He was homeless. Such total, obvious BS. This is a joke, a very sad, unfunny joke. You three are proving to be more of an embarrassment to this city. In fact, Namquan is still currently spewing more lies. I watched on his YouTube lies and disparaging the character of his fellow council members, a direct violation of the city's code of conduct and code of ethics. Even the watered-down version that was such a contentious subject from 2019. Mayor Wynn, are you going to reprimand Namquan for his egregious conduct? Are you? You have yet to show me much of any character or ethics in the past 4 years, so I'll bet you do nothing, as usual. Like not recusing yourself in regards to the pending lawsuit by the Palm Tree Victory Foundation. So 100% obvious conflict of interest is free speech only when it's convenient and agreeable to you. The reasons from Amy and Namquan about freedom of press is also BS, as no one tried to stop him, just to call out his dishonesty. Don't pretend you don't know he's doing it. But then again, you don't know better than his slimy character, and his ethics are on the level of the sewer. A lot of your slanderous conduct is well documented too, Charlie. So whatever you do on this rescinding fake news, it's only to make yourselves feel better about yourselves. When in fact, to the public paying attention to all this, it just makes you look worse. Makes you look worse than you already do. It's a bunch of crap. If you do no wrong, then people wouldn't be here with grievances against you. All these people up here talking negative against you, you earned it. And then we have items 7.1. Namquan wants to disband the Country Monument Foundation Committee and the whole mining project. Wait, isn't canceling such a meaningful monument now subject you to a recall? You led the way and pushed to recall Mr. Monzo and Ms. Ho because of that. Oh, the hypocrisy ringing in our ears. But yes, disband and terminate and never attempt this monument again. So far, time's up. The next speaker is Amy Walsh. Please unmute yourself and you may begin. Can you hear me okay?
Yes, please go ahead. Sorry, I had oral surgery yesterday, so I'm a little sore. So I'd like to first off say thank you to both Kimberly and Carlos for standing up for the rights. I'm in shock with what I've seen tonight so far. And the fact that I literally have no words. That's how says a lot, because normally I have many. In regards to all the just mudslinging that has been happening this evening, you know, I really thought that it couldn't get worse, but apparently it did. You know, at the last meeting, I know Amy had made a point of saying this, as well as Charlie, that, you know, the reason why we wanted to lower the time for public comments is because they take up so much time in the meeting. But I also want to remind you that when you are going back and forth with your fellow council members and kind of try to grandstand against each other, that is taking up even more time than public comments. Just making sure that you're aware and you notice, gosh, I guess it's a trend tonight, the hypocrisy. I'm sure, because I know I've had a couple messages already, that Amy apparently finds it extremely funny when I call in and make comments, because she's constantly smirking and people go to the bathroom and whatnot. You know, you guys want us to respect you as council members. It goes both ways. If you're not going to respect the people that are coming and speaking, you know, you can't ask us for any modicum of respect whatsoever. When you're getting up 50 times in a meeting to go to the restroom, talking to each other, checking your phones. I mean, if you want the respect, then you need to earn it. And right now, you guys aren't earning any respect from anyone. And that's, I mean, clear tonight. You know, I understand that, I still can't see the timer, so I don't know how much time I have left. Which I would like to make sure that in the future we have that available for the people that are speaking on Zoom. Also, I was actually privy to go to other cities' council meeting the other night, and something happened there that would never have flown in Westminster. And I wanted to thank you, Mr. Bettenhausen, because at least on that front, we know, like me and another person actually made a comment that would never flown in Westminster. Question would not have stood for that. So thank you. I know you don't get many things from us, but thank you. You just get your, you know, I really didn't want to curse tonight, but I guess I'm not as bad as some. You really get your shit together, council members. It looks like a cluster up there. I mean, you know, we joke, but people call Westminster council meetings a dumpster fire, and that's exactly what's going on here. And I really wish that the infighting would stop. And Amy, please start calling Councilmember Monzo, not Carlos, not Monzo, not guy that sits next to me, not dude with the suit, none of that. It's Councilmember Monzo, Councilwoman O. Get it right. Or sit down, let someone else do it. Because obviously, you don't get two shits. That's all. The next speaker
is Emily Grant. Please unmute yourself and you may begin. Oh. Did you need to, not, you don't want to speak? If you do, please raise your hand again. Okay. You may unmute yourself. Thank you. Honorable Mayor and City Council, my name is Emily Grant, Senior Public Affairs Manager for SoCal Gas. We're reaching out tonight to inform all customers that natural gas prices are going to be even higher than usual this January due to several unprecedented factors beyond our control. Customers may see a winter natural gas bill double or higher compared to 1 year ago. The high bills are a result of historically high natural gas prices in the western United States. As you know, SoCal Gas doesn't set the price for natural gas. Instead, natural gas prices are determined by national and regional markets. SoCal Gas buys natural gas in those markets on behalf of residential and small business customers, and the cost of buying that gas is billed to those customers with no markup, meaning SoCal Gas does not profit from gas commodity prices going down. According to the U.S. Energy Information Administration, or the EIA, a number of factors are contributing to higher natural gas commodity prices. Widespread below normal temperatures on much of the West Coast, including Washington and Oregon. High natural gas demand for heating by customers in areas with below normal temperatures. Reduced natural gas supplies to the West Coast from Canada and the Rocky Mountains. Reduced interstate pipeline capacity to the West Coast because of pipeline maintenance activities in West Texas. And low natural gas storage levels on the West Coast. We really want to help our customers reduce energy bills, and we encourage them to lower their thermostat 3 to 5 degrees, health permitting, install proper caulking and weather stripping, and this could save roughly 10 to 15% on heating and cooling bills. Wash your clothes in cold water. Reduce the temperature on the water heater. In fact, lowering the temperature on the water heater or setting it at 120 degrees could save up to 22% in energy costs. Limit the use of non-essential natural gas appliances such as spas, pool heaters, and fireplaces. And you can visit socalgas.com/manage-higher-bills for more information. We also offer several ways to help income-qualified customers through our bill assistance and forgiveness programs, home improvement assistance, and local pay program. In addition, SoCal Gas recently announced a $1 million contribution to the Gas Assistance Fund, a program that helps income-qualified customers pay their natural gas bills. And to learn more about that, please visit socalgas.com/assistance. If you or a member of the community have any questions, please out to me directly. I also provided the city clerk with a one-pager or one sheet of information that can be posted on any of your social media feeds or for the city's use to pass out to residents. Thank you. The next speaker is Camila Overby. You may unmute yourself and you may begin. Can you hear me, Lizzie? Yes, please go ahead. Okay. Good evening, Mayor and council members. Let me begin by saying congratulations, Christine, Adolfo, Chief Liang, Vanessa, and everyone else who helped make this year's cut rate so successful. You truly deserve all the praise and accolades possible. I was quite skeptical, and I am still wondering if we will make back the money, but I am beyond proud of all of you. I did not intend on speaking tonight, and before any member of this council discounts my lack of presence in chambers, know this. I would be there in person if I could. However, my child just got out of the ER, and they will always take precedence. But do not mistake that for me not paying attention. Trust me, I am. Councilmember Hope and Monzo, thank you for standing up for residents. Thank you for honoring the First Amendment. Thank you for following the law. And Christian, thank you for enforcing it. Charlie, you should be ashamed. You are a sham of a mayor and do not understand the basic functions of your title. Nam Kwan, I'm convinced you have no idea what is going on, and people are passing you notes in the bathroom trying to leave your seats. Amy, you have all the damn audacity. You are rude, disrespectful, and have zero concept of decorum. Hell,
You can't even unblock residents even though you've been called out to allow civil discourse. The three of you have no business in leadership roles. As for rescinding, and to put in words that maybe Amy and Nan understand, that means undoing the resolution of fake news. You two are the exact reason that resolution exists. You wouldn't know truth if it was staring you in the face. Christine and Christian, I know you're doing your best. However, it might behoove you to have a parliamentarian at all future meetings to help keep this city from further lawsuits. It's quite apparent that Charlie, Amy, and Dan Kwan have zero comprehension of the Brown Act or Robert's Rules of Order. The very basic rules used to have a functional, coherent, cohesive meeting. Frankly, there is no amount of training you can offer these three that will help them understand. You can explain it to them, but you cannot understand it for them. The bar for this council was already a tripping hazard themselves. And Amy, Nan Kwan, and Charlie decided to use that bar to play limbo with the devil. There seems to be no love for you three. In closing, outside of Councilmember Monslow and Councilmember Ho, this council is embarrassing, disgraceful, and should never be referred to as a governing body. You three are a goddamn clown show, and you should apologize to every single resident. Mayor, Councilmembers, no one else raising a hand on Zoom. That concludes our communication at this time. Thank you very much. Can I just say something before you do that? Just really quick. You know, if I could request that while the public is speaking, please do not, you know, a lot of chatter over there, you're talking, and not only is that disrespectful, but it really, you know, interferes with our concentration and our hearing. So, you know, it happened a few times, so I'd like to, you know, ask for quiet and so that we can all pay attention to what this public is saying. Thank you. Okay, wait, let me say first, and I will resume the time. First of all, I would like to thank you, all members who come out and then speak tonight. Talking about First Amendment, we all respect you, and we all make sure that we hear you. The thing is that, you know, I can't speak for all the council members here, but I can speak for myself. I reject it, and I don't agree with all the accusations about me tonight. Look around the room, and you know, unfortunately, at this point here, all the people who are accusing me for the things that I didn't do, for the wrong reason, they're not here right now to listen to what I tried to share with them. And that is not right. I am, as a mayor, my role is to control the meeting. And when there is, you know, just like the last meeting, Council Member Nassau asked me if I understand the English, if there is a personal attack, then I need to jump in. That's exactly what I do. And if you notice that even Tony Wu, when he's talking, he starts talking about Councilmember Ho, dad, father. I try to stop him because there is no personal attack here. We need to address the city council. That is something that we have to do. So I will stand with my integrity, and I'm not going to take any accusation, you know, about me. And that's what I just want to let you know. You know, you have the right, and I respect you for what you say. But when we respect you, we don't say anything during the comments. That doesn't mean that we check it true. That's a truth story. So basically, that's what I want to say. I want to thank you for coming out and speak your mind. But please understand that, you know, I'm not going to tolerate. I'm not going to take, you know, for accusation as the truth when there's no evidence to show it to me. Councilmember Mas. Thank you, Mayor. I just want to say thank you for all who came out and speak and share your opinion
And it's very important because that's our First Amendment, and I appreciate you guys do that. Now, I just want to address my Vietnamese community. I was saddened, to see my Vietnamese community fighting each other when we are, you know what I'm wearing today? You know what I'm wearing, right? It's called áo dài, to represent our Vietnamese culture. And I was embarrassed to see our Vietnamese older folks fighting against each other. I want you to share your opinion. I want to share your concern. But when we start fighting each other, that is the younger generation looking. And they're embarrassed and they don't want to be around that. And as I'm speaking for the younger generation, I want to encourage you guys, as Vietnamese community, we have a lot of great characteristics. We are family oriented. Why don't we show that to the community? Why don't we show that to other community who are looking at us in the city of Westminster? Show them that how we are strong. We are fighters. We escaped from a communist regime in Vietnam. I am, as many of you guys, escaped on the fishing boat. And my dad was in prison by the communist regime. And we understand what hardship is. We understand what silencing of our voice means and what death means. With that in mind, most of us came out of that. And I encourage the older generation to teach us younger generation to live with respect and honor, to agree to disagree, and to live in unity, because when we are united together, the communists are afraid. But when we are divided, that's how they win. So I encourage you guys today, moving forward, that we have a lot of good characteristics, that we can shine to our community and those around us that's looking at us. We are family oriented. We work hard. We provide for a family with the opportunity that we have in America here to live the American dreams. And I want to encourage you guys to show that to the younger generation like me. And I just want to remind you guys to do that for us, the younger generation. I was really heartbroken. I was trying to hold my tears. I couldn't hold it because I was so sad for our Vietnamese community. So I just want to encourage you guys moving forward in the future, council meeting, that you guys show the good characteristic that you have in our community. This is the city of Westminster. We're known for those like God. We're known for those refugees that has escaped the communist regime for freedom. Let's show that. Thank you. Thank you. Anyone else? This is out of order. I'm sorry. I'm sorry. It's time for the council, to do the business. So I'm sorry. You can't. So, is there any other comments before we start, doing the city business? Mr. Mayor. From council? Or this, I thought Yes, who first? This is not the order. You're supposed to. If you want to talk, then just tell me. So I call your name. Oh, sure. Okay. Thank you. Well, I just have, one thing to say to Amy is that, stop being preachy. When you're talking, if you're Vietnamese, then you should know that you should not be preachy or trying to teach your elderly folks when you should be learning. And I believe that's really in every culture. So, I don't have a problem with people coming up here, whether they're old or young, to speak. So that's all. Okay. Mayor, if I may, I want to make sure we follow proper process. As I mentioned previously to the council, when we have public comment, the Brown Act does allow a brief response. What we can't have is a discussion, so we got to avoid that. But you are allowed a brief comment in response. So I think we're fine at this point. I just want to make sure everyone understands. I'm monitoring this. A brief response is appropriate, but not a discussion. And I think that's exactly what I did, right? Yes. Okay, thank you. All right. Any other brief comments? If not, then we move on to the city business. The consent calendar. All matters listed under the consent calendar are considered
routine and may be approved by a single motion, followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of this item unless members of the City Council or staff request that specific items be removed from the consent calendar for separate action and discussion. Rồi bây giờ là có lẽ là cái phần phát biểu xong rồi, cái phần bây giờ bắt đầu họ mới bắt đầu thông qua mấy cái dự luật của bỏ phiếu. Có lẽ là mình cũng xin tạm dừng chương trình này sẽ ra ngoài để coi anh Vũ Hoàng Linh có về không thì mình nói chuyện với anh tí xíu, còn không thì mình về luôn. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Ok, mình đang đứng ở ngoài, mình chuẩn bị về, nhưng mà để nghe Nam Quang phát biểu thì sẵn mình đứng đây. Tức là họ đang bàn về cái đề mục 5.1 denouncing lên án fake news, mà chính Nam Quang là cái người chuyên đưa tung tin fake news. Ra bây giờ hồi nãy mình lên mình có viết rồi, mình viết xuống là những cái nốt, mình viết cái 5-6 cái, tức là những cái điểm chính mình không nói thôi. Nhưng mà cuối cùng là nhưng mình tức quá, mình đứng mình nói, mình tức là mình phân lại mà quay lại hết 5 phút rồi, thành ra không có nói được những cái điểm mình đã viết xuống. Thành ra bây giờ mình trước khi về thì mình đứng ở đây để mà nói thêm những cái điểm mà hồi nãy đúng ra là mình tính mình sẽ phát biểu. Đầu tiên hết là mình tính là từ lần họp trước là mình đã ở nhà mình xem là mình đã tính phát biểu rồi, nhưng mà tại vì nghị viên Kim Ly Hồ đã coi như là đã dạy dỗ cho Charlie và Charlie đã biết yêu miệng, thành ra mình không có nói cái này nữa, nhưng mà mình đã viết xuống, tức là trong cái phần mà nốt của mình đó, thì mình có ghi nữa là quý vị không có quyền là xen ngang vào trong khi tôi đang, tiếng Anh nó là speaking, tức là mình muốn giáo dục cho Charlie biết, tức là mình không có phải là nó dùng cái từ là you are talking, các bạn phải hiểu trong tiếng Anh talking có nghĩa là trò chuyện với nhau thì gọi là talking, còn cái này là cái thời gian oral communication, tức là cái điểm chính mà hồi nãy mình giáo dục, mình dạy dỗ cho thằng Charlie á, có nghĩa là cái lúc này là cái lúc mà người dân người ta lên, người ta phát biểu là người ta bày tỏ cái suy nghĩ người ta, hoặc là người ta cho tụi bay biết, người ta đánh giá tụi bay, người ta dạy dỗ tụi bay, người ta bày tỏ nguyện vọng, hay người ta ra lệnh cho tụi bay. Và đúng ra là sau khi mà người ta phát biểu xong là tụi bay phải là digest, tụi bay phải ghi nhận, tụi bay phải thẩm thấu và tụi bay phải thực hiện những cái lời giáo huấn của người dân. Tại vì Khải dạy cho tụi nó, Khải nói tụi bay là nô bộc, tụi bay là công bộc của dân, chứ tụi bay không có phải là ứng cử mỹ dân kiếm được phiếu là tưởng là vô đây là bố thiên hạ, không có phải như vậy. Ở cái xã hội dân chủ văn minh, tụi bay là công bộc của người dân, và trong cái thời gian này là cái thời gian mà người dân người ta là đây là cái thời gian mà người ta coi như là phát biểu để người ta bày tỏ cái nguyện vọng, hoặc là người ta đưa ra những cái lời giáo huấn, hướng dẫn, hoặc là người ta ra lệnh cho tụi bay, và tụi bay là công bộc của dân thì tụi bay phải thực hiện, tụi bay phải đáp ứng cái nguyện vọng đó, thực hiện những cái nguyện vọng đó, chứ không phải là tụi bay nghe lệnh của bố già Trần Thái Văn rồi tụi bay nghĩ tụi bay có 3 phiếu là tụi bay chỉ vô tụi bay toa rập với nhau, cứ thông qua 3 phiếu là thông qua, không phải như vậy.
trước khi mà họp tụi bay phải nghe lời người dân, để từ đó tụi bay ghi nhận cái ý kiến của người dân và tụi bay phải bỏ phiếu theo cái nguyện vọng của người dân, chứ không phải là tụi bay chờ nghe lệnh của bố già Trần Thái Văn và mày cứ trong lúc mà người dân phát biểu mày ngồi mày chơi game, mày nói chuyện, mày gãi đầu, mày đi toilet, rồi mày cứ coi như là người dân là chỉ có họ nói họ nghe, rồi xong rồi đợi người ta phát biểu xong tụi bay vô tụi bay bỏ phiếu theo cái ý của bố già Trần Thái Văn, của Nguyễn Quốc Lân, của Bùi Mạnh Cường. Nó không phải là như vậy. Và Khải cũng có nói rồi là tiếng Anh thì nó có cái từ là be quiet, là chỉ có là giáo viên nói chuyện với học sinh tiểu học, mẫu giáo thôi, chứ còn những cái người mà đã đi làm, những người mà trưởng thành, người lớn, đối tác với nhau ở ngoài xã hội, không có ai mà dám mở miệng mà nói người khác là be quiet hết đó, trừ cái người mà bạn vô thư viện mà nói lớn như Khải, thì cái người quản lý thư viện còn có quyền kêu mình be quiet, họ cùng lắm họ chỉ lấy tay họ ra dấu thôi, chứ không có quyền mà Khải mới nói mày đi học tiếng Anh đi, mày không có quyền nói ai be quiet đó, mày chỉ có cần nói là xin lỗi bạn, bây giờ là đến phiên người khác nói, là bạn trình bày như vậy là đã đủ rồi, đã hết giờ rồi, ví dụ này. Chứ còn mày không có quyền là nói người khác be quiet. Rồi giống như Khải nói á, mày phải là ta rất là nhục khi mà lần trước có một cư dân lớn tuổi, người bản xứ, người ta nói là đi học lại để biết là cái vai trò, cái bổn phận của tụi bay. Tại vì Khải nói, mà nãy Khải mới giải thích là tụi nó rất là ngu dốt khi mà nó cho rằng là đây là cái lúc mà người dân nói để tự tụi Khải nói tụi Khải nghe, còn nó giống như là chỉ chờ mình nói xong là tụi nó đi, tụi nó bỏ phiếu theo cái lệnh của bố già Trần Thái Văn của tụi nó. Có nghĩa là nó hoàn toàn nó không quan tâm đến cái phần trình bày của người dân. Thì tụi bay, tao rất là nhục khi mà người ta dạy dỗ tụi bay mà tụi bay đến hôm nay cũng không hiểu cái bổn phận của tụi bay. Tụi bay là công bộc của người dân, và người dân mới là chủ ra lệnh cho tụi bay, chứ không phải là tụi bay có đủ 3 phiếu rồi tụi bay chờ là họ để thông qua theo cái lệnh của băng đảng bố già tụi bay. Và cũng sẽ đặt vấn đề là khi mà cô tổng quản trị cô nói là cái buổi diễn hành vừa rồi là đông nhất từ xưa đến giờ, thì Khải nghĩ là nếu mà dùng cái từ tiếng Anh technically á, là cô chưa chữ, còn là đông nhất là nói về hội đoàn, nhưng mà thật sự hội đoàn không có đúng nghĩa hội đoàn xe hoa, mà từng đứa như là những đứa ứng cử viên, những đứa trong ủy ban gọi là sở vệ sinh cũng có 4-5 người, thì có mỗi người như vậy tham gia thì nó gọi là một hội đoàn, thì nó cộng lại nó kêu là có 60-70 hội đoàn. Chứ còn cái bằng chứng của mà Khải đã quay và Khải đã thâu là hoàn toàn là cái số người tham dự là vắng, rất là tẻ lạnh, rất là vắng, tức là vắng hoe, không có người. Còn cái chuyện Khải đã lên án Amy rồi là cái vấn đề khi mà đề cử Nam Quan. Khải chưa có giờ để Khải nói với Amy là thằng Nam Quan nó sử dụng YouTube để mà kiếm sống bằng YouTube, bằng cách là câu giật tít, câu view, chửi lộn với đàn bà, lăng nhục phụ nữ, chửi mướn để mà kiếm view. Nếu không nó là những billboard đi quảng cáo cho những cơ sở thương mại, hoặc là đi tống tiền những cái doanh nghiệp ở Westminster. Khi mà nó cứ đi gặp người này người kia, nó vỗ ngực, nó kêu nó là phó thị trưởng, thì cái đó là lần tới trong cuộc họp Khải sẽ nói. Rồi có một cái phần có liên quan đến cách đây mấy tháng, thì cái chuyện đó thì Khải đợi coi cái tạm thời giữ bí mật, thì cái lần họp tới Khải sẽ nói về cái đó, cũng là cả một cái đề tài lớn. Thành ra thôi bây giờ Khải coi như là xin chắc Khải tắt máy Khải về. Thấy Vũ Hoàng Linh vẫn còn tiếp tục ở lại thì chắc Khải về, chứ còn nếu mà Vũ Hoàng Linh ảnh về sớm thì Khải sẽ chờ ảnh để mà anh em trả lời phỏng vấn với nhau. Tại Khải cũng có rất nhiều chuyện Khải muốn trình bày, nhưng mà coi như là như vậy thôi. Khải đợi dịp khác và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới, ít nhất là lần họp tháng tới. Chúc các bạn với hôm nay
là tức là ngày hôm qua, hôm nay ở Mỹ là một năm Tết, tức là kỷ niệm vua Quang Trung đại thắng quân Thanh, thì Khải cũng tính nói với tụi nó là mặc dù là người Việt mình thì cũng không có gọi là cái gọi là có một cái quan hệ mà gọi là gì đó giống như là gọi là kẻ thù truyền kiếp á, tức là giặc phương Bắc đã đô hộ mình cả ngàn năm, thì khi mà nói đến người Hoa người Tàu thì nước Hoa nước Tàu chứ không phải người, mà nói nước Hoa nước Tàu, thì mình cũng không có gọi là mấy người Việt Nam mà không có nhớ đến cái nỗi hận mất nước bị đô hộ, hoặc là xem họ là một cái kẻ thù truyền kiếp, một cái mối họa mối lo. Nhưng mà qua cái sự kiện ở Monterey thì Khải cũng muốn nói là đó là tại sao mà Khải cảm thấy nhục nhã khi mà cái tụ này nó đại diện cho cộng đồng người Việt mình. Thì cũng giống như cái kẻ sát nhân là Trần Hữu Cầu gì đó, khi mà nó đi bắn người, mặc dù ông ta 72 tuổi, mà cái thằng sát nhân máu lạnh đó nó điên khùng hay là nó bị gì đó mà nó giết người như vậy, thì rõ ràng khi mà thấy cái tên tuổi họ Việt như vậy thì mình cũng phải cảm thấy xấu hổ, mang nhục lây chứ. Nó gọi là guilt by association, nó liên lụy cộng đồng, và cộng đồng cũng cảm thấy gọi là cắn rứt, cảm thấy cũng bức rứt, cảm thấy xấu hổ lây vì cái hành động giết người của cái kẻ sát nhân máu lạnh này. Ngược lại, mặc dù cái người anh hùng mà đoạt súng được của nó là người Hoa, người Tàu thật sự, nhưng mà mình công tâm thì phải nói thà là cái anh đó bây giờ mà ảnh làm thị trưởng thay thế thằng Charlie này thì Khải vẫn hoàn toàn ủng hộ và hãnh diện nếu mà anh ta làm thị trưởng cho cái thành phố Westminster này. Có nghĩa là cái lý do mà phải nói là xấu hổ và hãnh diện là như vậy. Tức là nếu mà tụi nó là những người đàng hoàng, đạo đức đứng đắn mà đem lại phúc lợi cho thành phố, giúp cho thành phố phát triển, thì mình sẽ hãnh diện lây chứ. Còn đây là một cái đám ngu dốt, là lần tới kỳ họp tới Khải sẽ vạch thẳng ra trước mặt Charlie Chí Nguyễn. Khải sẽ chửi nó ngu và chứng minh cho nó biết tại sao mà nó ngu những cái điểm nào. Và đó là lý do tại sao những người như Khải rất là xấu hổ khi mà nó là người Việt mà lại làm thị trưởng đại diện cho chúng ta. Giống như Khải nói, thà là những cái anh chàng mà Brandon Say là người Tàu, mà nếu mà anh ta có đắc cử thị trưởng ở đây thì Khải cũng chấp nhận và hoàn toàn ủng hộ hãnh diện. Tại vì anh ta là một anh hùng, anh ta là một người đạo đức, có trình độ khiêm cung và rất là nhân văn, rất là trí thức, chứ không phải như cái đám mà sâu bọ lên làm người, khỉ lên làm người, dân khỉ Bolsa này. Dạ vâng, một lần nữa vẫn còn một năm Tết, quên đi những cái chuyện mà chính trị mà đấu đá này, thì Khải xin kính chúc tất cả một năm Quý Mão nhiều thành công, dồi dào sức khỏe, an vui, hạnh phúc, làm ăn tấn tới. Xin thân ái chào tạm biệt.